we just have to pop in segments. Українці могли перекласти, бо не всі знають англійську. Two, I guess. Yes, we have two interpreters. So we interpret in turns. This is Captain Keith Bowden. He's on the engine. Captain Rick Scheller, he's on the rescue squad. Those are the guys in charge of each truck. Тобто це хлопці, які відповідають за автомобілі. Вони завжди за кермом. So we're going to let you talk with them. Тобто ми зараз вам даємо право з ними поговорити і розпитати все в них. 6 or 7. Мабуть, що На цій станції 6 або 7. But we have 14 fire stations in Evansville. У нас в Евансвілі 14 пожежних станцій. And have a minimum amount every day of 66 people. Тобто на цих 14 станціях завжди 66 працівників є. Here every day is 6. That's the least we can operate with is 6. About a mile and a half, about 2.5 kilometers square. 2-2,5 квадратних кілометри. Чи вистачає цієї техніки, що мають для роботи? So the equipment, the trucks that you have, is it enough to cover all the cases that you're called for? Yeah, absolutely. Так, достатньо. Yeah, we do have good equipment. У нас дуже хороше обладнання, дуже хороші машини. Ми вам пізніше покажемо. У нас є рятувальне обладнання для роботи на воді. Є 3 лодки, з якими ми працюємо. А такі затоплення бувають чи там торнадо? So do you have any floods or tornadoes? We are the water rescue. Окей. Це бригада, яка на воді працює. Water Rescue. Бригада рятівників на воді. Йдіть за хлопцем. You have this so that you can jump in real fast. Це готово, щоб було. You'll go into, it'll be set like that. Doors are open, gear set next to it. Тобто воно буде так, тобто всі двері вже відчинені, і всі костюми вже поряд. Response time of about 3 minutes. Тобто у нас середній час відповіді на проблему, ми за 3 хвилини доїжджаємо. На яку відстань? Like in your two, you said a mile and a half, yes? So 3 minutes and you are there in 3 minutes, yeah? Yeah. Так, ну це 1,5 милі, це тобто 2,5 кілометри десь. That's an average. Це в середньому. Іноді було більше. А як часто в середньому їдете на добу на виклик, виїжджаєте? So, how many times a day on average you go out? 3 to 5. A day? 3 до 5 разів на день. Say on average. Це в середньому. А багато з них хибних викликів? Чи дійсно So how many of them are not real в emergencies? середньому? Like you come and there was nothing there. Fires recently, it's been a lot, at least once a week, if not twice a week. Зараз пожеж багато, як мінімум 1-2 на тиждень. Що горить в основному? Ліс чи будинки? So is it more in the wooded areas or the houses? Houses. The будинки. А через що? Яка What, причина? what do you think are the reasons for that? What are the reasons for that? So why do Carelessness. люди безтурботні. Ви якось проводите з ними профілактику, бесіди? Do you give like some educational talks about like do you go around and do some education about like how to prevent fires? Боретеся з цим чи реклама? Is it also one of your duties or no? Not our duties. We have a fire safety officer. He educates young children, goes to their schools and educates them. У нас це не наше конкретно, але у нас є такий офіцер, який спеціально працює, він ходить до шкіл і з маленькими дітьми робить такі презентації. У нас тут з часом наші працівники ходять і проводять по будинках, ходять і освітні заходи проводять, що там не можна, там як правильно там Пам'ятали, що треба виключати. I guess just in Ukraine some officers just go around apartment buildings and they give like they educate adult people about
you can do and what you cannot. А які такі дійсно незвичайні ситуації у вас можуть бути? Справді незвичайні Can you надзвичайні maybe ситуації. remember some really unusual calls that you received, like something Ну, really тобто вода, вогонь, що ще? water, fire, anything else? Some of the more humorous runs, I guess, stick in your mind. People get their hands stuck in things where their hands probably Toilets? shouldn't have been. Каже, що іноді саме те, що веселе, те, що запам'ятається, це коли люди кудись засовують руки там, де не можна. Я кажу, в туалет, що так, і в туалет. Мусите рятувати, так? And you have to say, it's like, because she says, but in Ukraine, like it's like we have some regulation that you cannot build a building taller that a local fire department can handle. Good regulation. Це гарне. Like New York City, not tall. Ви ж розумієте, що в Нью-Йорку, наприклад, не можна, таких драбин не буває. Helicopters? So that's Possibly, напевно, but так. we don't У hear нас that. такого немає. Do you have like any issues, something that you would like to see improved or something like that? Everyone is trying to do the same job with less people. That's just the way of the world now. I would like to see more people, but it's just not in the budget. Каже, що зараз світ котиться до того, щоб всі намагаються скорочувати людей, а робити ту саму роботу. Мені просто потрібно більше людей, але бюджету на того не вистачає. У нас теж The same here. People, they are cutting down staff and The city council that controls the budget is very good to the fire department. We have new equipment, we have a lot of training, and so Але we're зараз міський бюджет він дуже добре до нас поводиться, бо у нас дуже гарне обладнання, багато тренувань оплачується. Люди проходять навчання, ті, що працюють пожежниками, вони проходять навчання, щоб вони якісь вимоги до них. Like, do you have like any requirements for somebody who wants to become a full-time firefighter? it's all tested. Every 2 years we test for the job, and then at the end of that 2 years we test again. And you То just have кожні 2 роки вони тестують, проводять тестування на, якщо з самого початку, потім через 2 роки, кожні 2 роки роботи вони проходять кваліфікаційну. 21 years old, Треба бути 21 року, як мінімум. high school education, Як мінімум школу закінчити. and no felony convictions. І не мати судимості. За тяжкі злочини. Скажіть ще, будь ласка, таке, якщо людина порушила якесь якщо люди порушили екологічні норми, підпалили ліс чи траву, чи ще щось, який штраф за So це what would наступає? be a fine Чи for яке a person покарання? who did not comply with some ecological regulations, like they had a campfire where they were not supposed to be and they started a fire in the forest? Well, we don't have a forest here, but typically we don't fine people for that. They just go put it out, tell them not to do it again. Окей, штрафу не буває, у нас тут лісу немає, але зазвичай просто ми штрафуємо, за яку просто їдемо, гасимо і кажемо, ну більше так не робіть. І вони не роблять. So, and you think they will not do it again? Typically not. Typically. I mean, there is a fining mechanism, but that's done through a different agency of the city, the EPA. Аж інша агенція займається. Яка? Це агенція по захисту навколишнього середовища. Ага. Was it hard, like when the big one hit here? What did we send? In the county, not in the Це city. вже була не наша юрисдикція, але But we did send шукати жертв та рятувати. І скільки часу це тривало підряд? we work 7 in the morning till 7 the next morning. Ми працюємо подобово. So we had people come in and relieve our firefighters. Тобто нас зміняли, у нас були зміни, нас зміняли. Chime in here, guys. Тут розкладається ця лодка, тобто з неї можуть наші підводні рятівники вистрибувати в воду. And if there's a fire, the gun you see sticking up with the tips, that actually flows water. That's called a dead gun. І бачите, там іде такий пожежне коліно, і можна водою гасити ще й пожежу, якщо на воді є пожежа. And if it's a land-based fire, we can actually pump from the river to other fire trucks from this boat. І ця лодка створена так, що з неї можна, коли ми біля води, з неї можна воду використовувати для гасіння пожежі. Вона має спеціальний насос, який буде
качати воду з річки. And has a side scan sonar on it to where we can help. It helps us look for bodies or vehicles or something in the water. Є спеціальний пристрій, який ми називаємо сонар, за допомогою якого можна шукати тіла в річці чи в якомусь водоймищі. And then those are two other boats for lakes and creeks and other bodies of water around here. But this is our primary boat. А ті менші лодки – це для пошуку на озерах, на менших водоймищах. Але це основна наша лодка, якою ми працюємо на річці Огайо. And then the dive trailer with all of our water rescue stuff on it's back there if they want to go through that. І наші працівники, які на лодках, вони працюють тісно з нашою рятувальною бригадою. Я думаю, що зараз хлопці вам ще покажуть, чим вони, які обладнання вони використовують. На якусь реабілітацію, в них важка дуже робота під водою, часто хворіють. Вони приходять якусь реабілітацію, що виділяється на це кошти. So we understand that it's a very tough job for divers, rescue divers especially. Do you have any like rehabilitation opportunity, like you go somewhere for medical treatment, or you get some additional bonuses, or There is a little bit more pay. Трошки більше нам оплачують. It's the busiest special team. Тобто ми завжди зайняті. У нас дуже багато роботи. We train a lot. Дуже багато ми тренуємося. And if you're not feeling well, you can say you don't feel like diving on a run. You can refuse a dive if you're not feeling well. Але навіть якщо ти себе погано почуваєш, ти не можеш сказати, що я сьогодні не нирну в воду, тому що мені не дуже себе добре почуваю. Sinus issues, you can't clear. And once you get Ти можеш below, сказати, коли ти не добре себе почуваєш, коли, наприклад, в тебе ніс забитий, і ти коли стрибнеш, то звісно, що тобі пошкодиться здоров'я. the pressure, you won't be able to clear your sinuses and Тому your що ears. через насморк ти не зможеш почути, і вуха будуть заложені. So if you're sick, we don't want you. I'm the dive team leader for second shift, and if someone's sick or not feeling well, then we don't let them dive. То коли ми бачимо, що людина прийшла на зміну, але він не дуже себе добре почуває, то ми йому не дозволяємо на зміну виходити. А коли глибока вода, то каналізаційні люки вириває, і звичайно, що ти не хочеш потрапити в каналізацію, і тому ми мусимо перевіряти, чи не відкритий люк. Для цього ми використовуємо такі палки. And then if it's we had a little baby who was trapped in a car, so I called for the John boats to come out to help get them during that. But Якщо, most of the наприклад, time, дитинку забули в машині, то я так само ту лодку викликаю, і вони приїжджають, і ми рятуємо дитину. Пане, буде видно. Ні, тебе сфоткаємо, але попереду, щоб зараз не сунути. this is our air pack. This is the most important thing. This lets us breathe in the fire. In the smoke, Прям have це? our new firefighter get dressed in all the gear to show you later. Find him. Зараз хтось одягне просто і покаже, як це виглядає. Скільки часу потрібно на це все? How much time do you need to dress completely to get ready? It usually takes us about a minute Десь to get хвилину. dressed before we can За get on the road хвилину. because you have to make sure all your gear's on. So you Ну, can щоб get все your seatbelt on. одягнути, And then перевірити, чи все застібнуте. the packs are built into the seats. So Тобто where оці балони, вони вбудовані в сидження. you sit Ти вже, down, поки їдеш, ти вже одягаєшся. Ага. Кожного року ми проходимо тести, і so 2 minutes maximum. That's the time you have, yes. I think a minute to get your gear on and then a minute to go on air. But for Тобто us, at the хвилина fire дається на те, щоб все натягнути на себе, і хвилина, щоб вже we'll time the new guy to see how good he починати is. працювати. We'll time the new guy to see if he's still. So in Ukraine they will have competition, who is the fastest to climb the ladder. So do you have anything like that? No, we don't do that. There is a combat challenge, which a lot of firefighters from Evansville enter, and I guess you compete against each other and other teams So from it's other between departments. states? It's national. It's actually worldwide. Є національний, тобто навіть світовий такий конкурс, де Chief пожежники Conley was really змагаються. into the combat challenge. He was really, at one time he was in it. І Really наш active. керівник пожежної станції, він приймав участь в такому національному конкурсі, і він перемагав. And the event comes to Evansville once a year, and they have the event here. So І it's really neat. раз в рік, якби це організатори цього змагання приїжджають в Евансвіль, і ми так само приймаємо участь. Okay, this is his second period
in the station, so he's fresh out of training, Brian Dispenza. And so he should be really good at this. And he's on probation. You're on probation for a year, and then you're a first-class firefighter. So he's on probation right now, and he just got out of fire На academy. випробувальному терміні через рік він вже стане пожежником. Він 2 рази пройшов тестування, і от зараз він покаже, чому він навчився. And we've been very nice to him this period. So Ми дуже добре з ним відносимося протягом випробувального терміну. very good cook. He's a very good cook. And he had to pass this in training, so we know he can do it. And he has a minute to get his gear on, and then he has to go on air under 2 minutes. On air meaning Тобто ми знаємо, with що a він це face може piece. зробити згідно and часу, then you'll який get to вимагається. hear him Тобто breathe хвилина на and that's it. одягання одягу і потім, щоб маску і балон на себе натягнути. Let us know when you're ready. You ready? Go. So if a fire came in right now, this is pretty much what everyone would look like, getting ready. Якщо ви зараз Except for the викликали air pack, пожежу, то ось так би because наші we have the air packs працівники in the починали готуватися in the до seats. виїзду. That's 40 seconds. 40 секунд. 30 seconds. One minute. Minute 13. Good job. So we won't keep him in there too long. It's just very hot out. But Дуже жарко всередині, так що Of ми course, не fire будемо gear заставляти його to довго. protect us from the heat. Тобто це Of course, that's вогнепроникний not oxygen. That's just костюм. compressed air to breathe in when we're in Він smoke-filled може environment. захищає від диму, задимленої території може працювати. What's a complete setup like that cost? With the Скільки коштує такий 5,000, комплект? 6,000? 5-6 тисяч. Okay, and then their packs are what, 2,500 45 maybe? Тільки одяг. 45. So we're looking at about $7,000 in equipment is what he's Тобто wearing 7 right тисяч now. на ньому надягнуто обладнання і одягу. Як часто купляти How потрібно? often do you have to buy new ones? Це можу знімати. Це місцева влада, да, забезпечує? So the local government will provide some money to renew the equipment. We are now in the process of giving all firefighters a second set of what we call turnout gear. Ми зараз якраз в процесі отримання другого комплекту для кожного пожежника. When you make a fire in the wintertime and your gear's wet, you don't want to go back out in the freezing weather with wet. Коли взимку тебе викликають на пожежу і ти спотів всередині, то звісно, що добре було передягнутися, тому щоб ти не виходив і не застудився на вулиці. Then they come into the fire stations where certain trucks are at, and they man those. Need more people and more trucks, more equipment, or Люди потрібні some tanker trucks. We don't have them in the city because we have hydrants.